മണിക്കൂർ കിട്ടും. ഓക്കെ, I will share the page. Okay, not this. Them not fine. 34, 4 absentees are. Them net week ആണ്. പേജ് എടുത്തത് പോയി. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട്. നോക്കട്ടെ ഒന്നും കൂടെ. അവിടെ പോയി. Excuse me, Lisa, can you hear me now? Can you hear me now? Yes, I can hear. What happened? I don't know, teacher. Some net problem? I don't know. Maybe. What is electric field density along the axial line? That was the question. Excuse me? What is the electric field intensity along the axial line of a dipole? Equation. Tell. P by 4 pi epsilon 0 2r by r square minus a square into z. R square minus a square? Into z. Z. R square minus a square whole square. Correct ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ? Z ആയിട്ട് ടീച്ചർ കണ്ടേ. സോറി. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോ നോട്ടും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോ. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് എന്താണ്. ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ നോട്ട്സ് നോക്കുക, അതിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ സെറ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തെറ്റില്ലേ ആൻസർ. അപ്പൊ ടുഡേ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ്. കണ്ട 15 മിനിറ്റ് ടീച്ചറുടെ പോയി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട്. നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ പോയി. ഇനി ആകെ എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട്? 50. അതാണ് പ്രശ്നം, തീരുന്നില്ല. നിങ്ങളെ റെസ്പോൺസ് ഭയങ്കര മോശമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കാം. ഹിയർ എ ബി ഈസ് എ ഡൈപോൾ ആൻഡ് ഒ ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഡൈപോൾ. ആൻഡ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് പി due to both these charges. So, and where is P lying? It is along the equatorial line. What is equatorial line? It is the perpendicular bisector of the dipole. So, where is P lying, children? Along the equatorial line at a distance r smaller from its center. What is AB? ആദിലക്ഷ്മി, വാട്ട് ഈസ് എ ബി? വേഗം ആൻസർ പറയാം കേട്ടോ. വാട്ട് ഈസ് എ ബി? എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ആണ്. എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ? നമ്മൾ ചാർജ്. നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത്? ചാർജിനെ കുറിച്ച് എന്നല്ല, ഇതൊരു ഡൈപോളാണ് കേട്ടോ. ചാർജ് തന്നെ 2 ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ്. അതൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഡൈപോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡൈപോളിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ വേർ ഈസ് പി ലൈയിങ്? അക്ഷയ, വേർ ഈസ് പി ലൈയിങ്? അക്ഷയ, വേർ ഈസ് പി ലൈയിങ്? വേഗം ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈൻ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ്. വേഗം പറ, കിട്ടുന്നില്ല. അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ട ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്ക്. എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ആർ, സ്മോൾ ആർ. കണ്ട, സ്മോൾ ആർ ഫ്രം. ഞാൻ പറയുന്നതിന് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്. ഫ്രം വെയർ? അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആർ ഫ്രം വെയർ? ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ഡൈപോൾ എന്ന് പറയണം. മനസ്സിലായ? സോ വേർ ഈസ് പി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ആൻസർ? വേർ ഈസ് പി ലൈൻ?
P On is the equator. on the equatorial line at a distance, പറയൂ, R. from From center of പറഞ്ഞാൽ dipole. പോരാ, from center of the dipole. Okay, correct ആയിപ്പോട്ടാ. So first we have to find out electric field intensity at P due to minus Q charge. രണ്ട് ചാർജിന് ചുറ്റും ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും, മൈനസ് ക്യൂവിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് ക്യൂവിൻ്റെ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും. ബോത്ത് ദ ഫീൽഡ് വിൽ ബി ദർ. So we have to find the resultant field, which is a vector quantity. So we have to find the resultant field. So here first we are finding the field due to minus q charge, that is we have determined yesterday. So for that you should know the distance, because electric field formula is 1 by 4 pi epsilon 0 q by that distance square. Distance is AP. How will you find AP here? Pythagoras theorem we can use. AP square equal to AO square plus OP square. What is AO? Small letter A. So AO square means A square. What is PO? It is small r. So small r square, PO square, OP square. So A square plus R square is AP square. So we got the square of the distance. That is what we want in the expression. Electric field intensity due to minus q charge. Electric field intensity at P due to minus q charge. So what we got the expression? 1 by 4 pi epsilon 0 q by that distance square. Distance square, AP square. AP square is what we got, R square plus S square. So we just wrote that. Any doubt? Yes. Ask. Teacher. Tell me. Teacher. ടീച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, പറയുന്നില്ലല്ലോ, എന്താണെന്ന് പറ. Can you admit നീരജ്? നീരജിനെ ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്നില്ല. അല്ല, ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ലിസ്റ്റിലൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ അങ്ങനെ ടീച്ചർ അഡ്മിറ്റ്. Can you admit നീരജ്? നീരജ് ഈസ് നോട്ട് വിസിബിൾ ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ്. നോട്ട് ആസ്കിങ് എനി പെർമിഷൻ. നീരജിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യോ? ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കണില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ആര് ചോദിക്കുന്ന ആള്? മേഘന. Can you admit നീരജ് ടീച്ചർ? നീരജ് ഈസ് നോട്ട് ദെയർ ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ്. So I can't do that. When I see him, I will admit. Okay. Okay. So E1 we got. Next, then E1's direction you know. പക്ഷേ വെയിറ്റിംഗ് ലാ ടീച്ചർ. നോക്ക്, ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ല, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് അല്ലതേ. ഇതിൽ നമ്മളൊരു റെഡ് ഡോട്ട് കാണും ഉണ്ടെങ്കിൽ, പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. കണ്ട, ഇതിൽ വല്ല റെഡ് ഡോട്ട് ഉണ്ടോ? മേഘയാണോ ആരും ചോദിച്ചത്? കണ്ട, ഇതിലില്ല. അപ്പം അയാൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാണ് കേട്ടോ. അതിൽ കാണുമ്പോൾ ടീച്ചർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണും, ഇതിൽ എഴുതി കാണിക്കും ഇങ്ങനെ അഡ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിലും ഇല്ല. അപ്പോൾ ശരി, വരുമ്പോൾ നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹിയർ വെൻ എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇസ് കെപ്റ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി അട്രാക്റ്റഡ്. ഇത് മൈനസ് ആണ്, ഇതൊരു സ്മോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. So that charge will be attracted along this direction. That is the direction of the electric field intensity at that point. So it will experience a force along P. Okay, ma'am. Along PE. PE1 എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ E1 ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. E1 is along PC, along the line joining the two charges. ഇപ്പോൾ കണ്ടു, കണ്ട പറഞ്ഞതുപോലെ റെഡ് കളർ വരും. ഇപ്പോൾ കണ്ടു. Okay. What is the electric field intensity at P due to minus Q charge? Adilakshmi, what is the electric field intensity at P due to minus Q charge? Equation bara 1 by 4 pi epsilon 0. Adilakshmi, Q by R square plus A square whole square. Whole square വരുമോ? സ്ക്വയർ AP സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇത്? R square plus A square. R square plus A square. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ആൻസർ. Along which direction? This unit positive charge experience a force. Along which direction? PC. PC. കറക്റ്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. കുട്ടികൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ പറയുക. അങ്ങനെ ആയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ് മൂവ് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ. അടുത്തത് നമുക്ക്
What is the electric field intensity at P due to plus Q charge? അടുത്തതാണ്. What is the electric field intensity at P due to plus Q charge? I will ask to Lakshmi Priya. What is the electric field intensity at P due to my plus Q charge? 1 by 4 by 1 by 4 epsilon 0 into Q by Q same ആണ്. Q by distance same അല്ലേ? square plus a square. R square plus A square. Direction മാത്രം വ്യത്യാസമുണ്ട്. What's the direction? PD. Along Along PD. Along PD. Very good. So we got the electric field density. This is E2 due to plus Q charge. This is E1 due to minus Q charge. But you know, when we split this into the component vectors, rectangular resolution is done here. You be very careful. I will explain. So E1 first we split into two components. See, this angle is taken as theta. Theta. Understand? Dipole is making an angle theta with this direction. So when this is theta, when we draw a parallel line here, this is parallel to this. So when this is theta, this angle also will be theta. Okay, we'll expand. When this is theta, this also will be theta. Similarly, here E1, this angle is theta. This angle, this direction is making an angle theta with the dipole moment. അപ്പോൾ ഇത് തീറ്റ ആകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ്. ഈ ലൈനും ഈ ഗ്രീൻ ലൈനും ദിസ് ബ്ലൂ ലൈനും പാരലലാണ്. നമ്മൾ ഇതൊരു ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ആർ ഈക്വൽ. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണത്? മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണെന്നാ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്നാണോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും. മാത്സ് ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, എനിവേ യു നോ ദിസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ, isn't it? Okay. അപ്പോൾ you have to mark this angle as theta. So E1 and this resultant field, this is the, see, actually one component of the electric field. One is along this direction, one is perpendicular, rectangular resolution. ഇത് താഴത്തേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, താഴത്തേക്ക്. അതേസമയം മുകളിലേക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിലേക്കാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരണം. കണ്ടോ, എൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ when we complete the parallelogram here, this will be the resultant of that. This will be the component. Similarly, here this is the result. This is the vector E1 and its components. It is shown downwards. So this is E1 cos theta and this is E1 sin theta. Along PE, two components are there. Near to the angle theta, it will be cos component, E1 cos theta. And perpendicular to that, it will be E1 sin theta. This is E1 sin theta. Similarly, E2 also is having two components. And which component of E2 lie along PR, children? I will ask to Nana. Nana, which component of E2 lie along PR? Nana? Nana എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? Yes, ma'am. Which component of E1 lie along PR direction? കണ്ട, ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ട് ഞാൻ കമ്പോണൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് E1 lie along PR? E1 cos theta. Very good. Similarly, which component of E2 lie along PR? നന്ന തന്നെ പറഞ്ഞോ. ഇത് തീറ്റയാണ്. തീറ്റയുടെ അടുത്തുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ഏതായിരിക്കും? നന്ന E1 sin theta. സൈൻ തീറ്റ അല്ല, കോസ് ആണ്. തീറ്റയുടെ അടുത്തുള്ള കമ്പോണൻ്റ് എപ്പോഴും കോസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം E2 cos theta. Cos theta. Okay. Which component will lie along PF? Nivedita പറ. Which component will lie along PF? E2. This is a vector E2. Which component will lie along PF? Nivedita. E2 Sin theta. sin theta. Very good. E2 sin theta. So here we can see E1
cos theta, E2 cos theta are acting along the same direction. So how will you find the resultant of that? Both are acting in the same direction. Ria, tell, how will you find the resultant? How will you find the resultant? Both are acting in the same direction. Do we have to add? Do we have to subtract? Or do we have to apply parallelogram law or triangular law? Which one we have to do here, Ria? Vegam. No answer. Tamanna Biluraj? Tamanna? Yes, ma'am. How will you find the resultant field here? Two components are acting, E1 cos theta, E2 cos theta along the same direction. Understand? So how will you find the resultant field at P? Adding, subtracting, or using parallelogram law? Which one will you use? ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇപ്പം തമന്നേന രണ്ടുപേര് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുകയാണ്. രണ്ടുപേര് എൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ്. അപ്പം റിസൾട്ടൻ്റ് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ പോവോ? രണ്ടുപേരും ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല മാം. അപ്പം എങ്ങോട്ടായിരിക്കും റിസൾട്ടൻ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? സം ചെയ്യണോ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യണോ? എന്താണ് ചെയ്യണ്ടേ? അലോങ് പി ആർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അലോങ് പി ആർ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതായത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ? E1 cos theta മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി ഒരാൾ ഇങ്ങടും ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരെണ്ണം വലുതും ഒരെണ്ണം ചെറുതാണെങ്കിൽ. രണ്ടും ഈക്വലാണെങ്കിൽ 0 ആയി പോകും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇവിടെ ഈക്വലൊന്നുമല്ല, ഈക്വലാണ്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വലാണെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഇവിടെ E2 E1 മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വലാണ്, പക്ഷേ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. വി ഹാവ് ടു ആഡ് ബോത്ത് ദ കമ്പോണൻറ്റ്, ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻറ്റ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫീൽഡ് വി ഹാവ് ടു ആഡ് ബോത്ത് ദീസ് കമ്പോണൻറ്റ്സ്. E1 cos theta പ്ലസ് E2 cos theta will give the resultant field. And but some component remains here. What we'll do with that? PF and PE. PF and PE. One component of E2 is acting along PF, same magnitude. They are opposite direction. Krishna Prabha, what is the resultant field at P due to these two components, PF and PE? They will get cancelled. They will be cancelled. So no need to consider this field because they are cancelling. They are equal in magnitude, opposite in direction. So they will cancel here. Here we are not cancelling because they are acting in the same direction. We have to add both the vectors. So what is the equation for the resultant electric field intensity at P? What is the equation for resultant? Tamanna, Shaju, what is the equation now? What is the resultant electric field density at P? E is equal to E1 cos theta plus E2. Plus E2 cos theta. Very good. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. E1 ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇനി കോസ് തീറ്റ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. കോസ് തീറ്റ ഫിഗറിൽ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കോസ് തീറ്റ പിന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം. കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. ജ്ഞാനപ്രകാശം കോസ് തീറ്റ പറഞ്ഞേ. കോസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റ പറ. ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ POB കോസ് തീറ്റ പറയൂ. മാം മനസ്സിലായില്ല. അത് ശരി, എവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു? POB എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൽ കോസ് തീറ്റ, നമുക്ക് ഈ കോസ് തീറ്റ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ എന്താന്ന് പറയൂ? POB. വേഗം പറ. ഒരു ഡെറിവേഷനാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് അല്ലാണ്ടൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. പറയൂ. കോസ് തീറ്റ ആണ്, അറിയില്ലേ? ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു. കോസ് തീറ്റ ഇക്വേഷൻ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ബൈ adjacent side ഹൈപ്പോട്ടൻസ്. BO by BO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? BO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? A ആണ്. അപ്പം A ബൈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് by R square plus A square. അത് സ്ക്വയറാണ്. ഇത് സ്ക്വയർ BP മാത്രം മതി നമുക്ക്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? റൂട്ട് അല്ലേ? റൂട്ട് ഓഫ് R സ്ക്വയർ പ്ലസ് A സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണം. അപ്പം A ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് R സ്ക്വയർ പ്ലസ് A സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണം കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് പകരം കേട്ടോ. A ബൈ പറയൂ ഒന്ന്. വൺസ് മോർ യു ടെൽ. ജ്ഞാനപ്രകാശം വൺസ് മോർ ടെൽ. വാട്ട് ഈസ് കോസ് തീറ്റ? വാട്ട് ഈസ് കോസ് തീറ്റ?
Cos theta is equal to ആ a by root of r square plus a square. Oscar, very good. You must be very fast in answering, then only we can move the portions. Okay. But we are going to substitute that and find the resultant field. Bangsha is waiting. Here also a net problem. Not moving. This is our resultant field. I have explained how to find E1 and E2, and the resultant field is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta, and we find the magnitude here. Last we can tell the direction. Then we have substituted for cos theta a by root of r square plus a square. Here it is. This is 2 into E1. Why we have taken 2 E1? Because E1 and E2 magnitudes are equal. So we can write 2 E1. Like 2 E2. You can write anyway. 2 E1 cos theta or 2 E2 cos theta, because E1 is equal to E2. So E1 equal to E2 we can write. So it will be 2 E1 cos theta. 2 into E1 we have written here. Q by 4 pi epsilon 0 r square plus a square into cos theta. Cos theta is a by root of r square plus a square. Then what is q into 2a? Neeraj, tell what is q into 2a? Either charge into the distance or the distance of the dipole. Q into 2a. Neeraj. Pavitra, parayu, what is q into 2a? Pavitra. Yes, teacher. What is q into 2a? Teacher, can you repeat once more? What is q into 2a? 2a is That the dipole moment. Very good, dipole moment. So q into 2a, next step we will write dipole moment. And here, this is r square plus a square raised to 1. This is r square plus a square raised to half. Root can be written as raised to half. So this is power 1, this is power half. 1 plus half is 1.5. That is 3 by 2. Total power becomes 3 by 2. R square plus a square whole raised to 3 by 2 we get. Clear, children? Have you got this power? Maharnisa, is it clear? Teacher, power This is raised to 1. R square plus a square raised to 1, isn't it? Yes, ma'am. Here r square plus a square raised to half. Okay? About 1.5 total power. 1.5 means what? 3 by 2. 3 by 2. So we got the power 3 by 2. Clear? Yes, teacher. Okay. So we got the power 3 by 2. Next step, we'll just see what did I have done. Okay. So q into 2a is written as modulus of vector p, that is dipole moment, and 4 pi epsilon 0 r square plus a square whole raised to 3 by 2. And what is the direction along PR? We have seen its direction is along PR, which is parallel to BA. BA can parallel. Okay, BAB dipole, BA, that's in the opposite direction. But direct magnitude you have to write, direction also you have to write. If you forget to write the direction, half mark you will lose. Okay, so in vector form it is equal to P by 4 pi epsilon 0 Abarna Manoj is waiting. Net issue is 1 by 4 pi epsilon 0 E is in the direction opposite to the direction of P. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മൈനസ് പി ഇവിടെ ഇതുവരെ പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ. ഇത് ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. Up to this derivation you have to study. This only shows that
ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഡയഗ്രാം കാണിച്ചത്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ട് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ -p ഇട്ടത് കേട്ടോ. അതായത് നോക്കിയേ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലൈനിൽ എവിടെ എടുത്താലും നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട് ആയിരിക്കും. നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കേട്ടോ. പക്ഷേ -q to +q നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്. ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് -q to +q, പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഹിയർ. ഓക്കെ. So vector form by tell me, don't waste time. ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊടുത്താൽ പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം Magnitude, no, magnitude, and then you have to tell whether it is attraction, repulsion, or direction. You have to tell last. Now also we have given the direction along PR exactly opposite to the dipole moment. Understood? So in vector form also we have written in the when dipole is short, special case on when dipole is short. When dipole is short, in this expression a square is neglected because a becomes too small and a square raised to 3/2. Anyone? What is a square raised to 3/2? Krishna Sri, what is a square raised to 3/2? Krishna Sri? No answer, Krishna Sri? No. Maybe not hearing. Gramya, what is a square raised to 3/2? Gramya. A square, r cube, okay. This a square raised to 3/2, what is it? A square raised to 3/2. Law of exponents. ഇവിടെ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും വരിക. എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി? അറിയില്ല. മിത്ര, ടെൽ. എ ക്യൂബ് അല്ലേ? എ റൈസ് ടു 2 ഹോൾ റൈസ് ടു 3/2 മീൻസ് എ 2 × 3 6/2 3 എന്ന് വരും. 2 × 3 6/2 3. അപ്പോൾ എ ക്യൂബ് എന്ന് വരും. When dipole is short, we get a cube we can neglect. R cube will be there. So, P by modulus of vector P by 4πε0 R cube. Here also we are getting electric field is inversely proportional to R cube. Electric field is inversely proportional to R cube. Okay. So, very important derivation. Both these derivations are very, very important. Sure question. Okay. E axial by equatorial line. What will be E axial by equatorial line? E axial 1/4πε0 2p by r cube we got. E axial 2p by r cube we got. Where is r cube? That equation. 2p by r cube we got. But here equatorial line, it is not 2p. It is simply p. P by r cube. 1/4πε0 p by r cube. And the other case axial line, it is 2p by r cube. So what is the ratio? 2p by r cube and p by r cube. The ratio will be 2:1. So when you take the ratio, we get 2 as the answer. So E axial. Where is the field more, children? E axial or equatorial? Where is the field more? Where is the field more? Pranav. Where is the field more? Equatorial line or axial line? Pranav. Pranav, no answer. Basil, where is the field more? ഇതിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് മിണ്ടുണ്ടോന്ന് നോക്കിയേ. Where is the field more? Axial line or equatorial line? Axial. Axial line. That means 2 times the equatorial line ആണ്. Axial line field കണ്ട 2 times the equatorial line ആണ്. അപ്പോൾ axial ലൈനിലാണ് ഫീൽഡ് കൂടുതൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് study, write this derivation 2 times in your book.
And once I will hold a meeting to check all this work. That day you have to show me. Every week, one day will be for that. Okay, one special class I will hold. Whether you are up to date in studies and to note that. Every day's work you have to complete. Electric field intensity at any point. So we have studied the derivation for electric field intensity due to a point charge. What is the equation? 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. Electric field intensity along the axial line. What is the equation? 1 by 4 pi epsilon 0 2 pr by r square minus s square whole square. What is electric field intensity along the equatorial line? 1 by 4 pi epsilon 0 p by r square plus s square whole raised to 3 by 2. All three derivations over. This is the fourth one. Electric field intensity at any point. At any point, how will you find? Okay. So here, minus q plus q charge, that is the dipole. AB is the dipole, and we have to find out electric field density at K. K is the point here. And K is, it is not along the axial line and it is not along the equatorial line. It is inclined at an angle theta. That's all. This point K is it along the axial line? No, axial line is this. Is it along the equatorial line? This is the perpendicular bisector, equatorial line. Is K along the equatorial line? No, it is along the, it is at an angle theta with the dipole moment. Dipole moment minus q2 plus q. It is making an angle theta with that. K is lying. That means center point is O. OK. With OK, it is making an angle theta. This is the dipole AB. Minus q2 plus q. First position is that. So, for making it easy, derivation, for making the derivation easy, what we do is, we consider this point K along the, it is along the axial line of A1, B1. So, this is A1, B1 position, and another position is A2, B2 position. Same dipole, but when it is aligned in this angle, when the dipole is along this direction, kept along this direction A1, B1, it is along the axial line of A1, B1. And when we consider K, when dipole is kept like this, K is along the equatorial line. So what we have to do is, E1 is along X, this is along the axial line. So at point K, due to this position, electric field is E1. And this is along the equatorial line of A2, B2. So, with respect to A2, B2 position, K is along the equatorial line. So, we know equatorial line minus Q2 plus Q. So, direction will be opposite to that. Km, that is E2. Now, we got two field E1 and E2. We have to find the resultant. E1 and E2 we have to find the resultant. So, so first you have to draw figure. AB is our dipole and it is making an angle theta with this point. So OK is the line joining center of the dipole to this point K. So K is, then next step we have to tell K is along the axial line of A1, B1 and K is along the equatorial line of A2, B2. And this is dipole moment P. Dipole moment P is having component P cos theta along this direction and P sin theta along perpendicular. Neeraj is waiting. So, figure clear, children? What we have to find out? Electric field density at K due to the dipole. K is not along the axial line. It is not along the equatorial line. It is making an angle theta